Everyone. Okay, I'm gonna wait for everyone to join audio. Got a couple more in the waiting room. Okay, good afternoon, everyone. I'm so happy everyone could make it, has made it. We are part of the Cyber Safety Committee, and today we're going to be talking to you about LEWA education technology policies. Ms. Gada is our lovely translator today. She will be translating for me. Our students have worked very, very hard on these PowerPoints. Some of them are a little long, so when Ms. Gada translates, she might be summing it up just a little bit in Arabic. Ms. Gada? اوكي سوري اوكي السلام عليكم. هي كانت مصر بتقول لكم هي طبعا سعيده جدا بحضوركم للاجتماع دوت تابع اللجنه الالكتروني، وهي طبعا سعيده جدا بتواجدكم معاها، وهنناقش في الاجتماع دوت السياسات الخاصه باستخدام مصادر ووسائل تكنولوجيا المعلومات. طبعا احنا هنحاول، طبعا هي بتشكر طبعا الطلبه المشاركين المشاركين في الاجتماع ده ان هم عملوا باوربوينتس، وهي بتشكرهم طبعا انه عملوا مجهود رائع فيه. وطبعا انا هترجم لكم طبعا اللي هو الباوربوينت الاجتماع دوت اللي بيتقال في الاجتماع، لكن يعني مش كل شيء هيتقال يعني هتكون مكتوبه، انا هترجمه عشان الوقت وكده، فهقول لكم على خلاصه كل شريحه يعني. Okay. Get us started. What I'm going to do is we're going to make this quick. Our students have worked so hard and they've got some amazing PowerPoints. I'm just going to introduce everybody. If you would just wave when I say your name so we know who everyone is. So my name is Sarah Hernandez. I am the LISM Cyber Safety Officer. We have Miss Sandra from LISF. You want to wave? Miss Claire from LISG. And we've got our wonderful students, Miss Bayon from LISM, Miss Kezia from LISM, and we're waiting for two of our girls from LISF, Nora and Moza. دلوقتي هي مس ساره بتقدم لكم نفسها ان هي مسؤوله الامن الالكتروني في مدرسه اللواء الدوليه المشرف. الاستاذه ساندرا هي مسؤوله الامن الالكتروني في مدرسه اللواء الدوليه في رجع هزاع، والاستاذه كلير هي مسؤوله الامن الالكتروني في مدرسه اللواء الدوليه بنات. وبتقول لكم عن اعضاء، عن الطلبه اللي هم اعضاء في اللجنه، نوره وموزه من مدرسه اللواء الدوليه في رجع هزاع، وبيان وكيزيا من مدرسه اللواء الدوليه المشرف. Okay. So our agenda, we've done introductions. I'm going to go over 2 slides talking about policies and technology on your campus. And then we are going to get to 3 of our lovely students introducing some different topics. اوكي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في الاجنده، اجنده الاجتماع، طبعا هي اول حاجه هي طبعا عرفتكم عن نفسها وعن الناس اللي هم الاعضاء في كل لجنه والمسؤولين يعني. وطبعا هتكلمكم بقى مثلا هيكون في ابتدوا بقى الطلبه بقى يتكلموا مثلا عن اللي هي سياسه الاستخدام المقبول لموارد تقنيه المعلومات، وعن اللي هتناقشها نوره وموزه، والسايبر بولينج اللي هو التنمر الالكتروني، وتدوين الاشخاص التواصل معهم في حاله تعرض للتنمر بيان، وعن منصات التعلم الافتراضيه او الالكترونيه تتكلم عنها كيزيا. اما قبلها يتكلمكم بقى من ساره عن النقطه الثانيه، هتلاقوا ممكن السياسات دي تلاقوها فين، وايه وسائل التكنولوجيا المستخدمه في كل مدرسه. Okie dokie, we're going to start off with where to find cyber safety policies. Your child's Chromebook or device, on the actual frame, you'll see all the cyber safety policies. This is the sample of LISM. So on your child's Chromebook, everything they need is on that screen. If you're ever confused about everything, you also have a cyber safety officer, the 3 I introduced at the front. But at the end of this meeting, I'm going to make sure this video goes out to everyone attended, as well as the PowerPoint, so you always have that contact information of that technology that you need on your campus. هي بتقول لكم طبعا ان السياسات دي بتلاقوها في اللي هي الكروب بوك، تبقى موجود على الشاشه الرئيسيه. وطبعا هيكون طبعا في ممكن تسدد فيها يعني بايميلات، عشان يعني قصدي روابط يعني حته تخش عليها تلاقوا فيها السياسات ديت في اي وقت. اوكي.
And just so you know, for LISF, LISG, and LISM, we have pretty similar structures to our technology, but LISG and LISM have iPads from K to 5. Then up, they have Chromebooks. They have access to Windows PC, 3D printer, and interactive panels. LISF has the same structure, except for they start Chromebooks in grade 3 and up, and they also have VR goggles. طيب زي ما انتم شايفين طبعا دي وسائل ومصادر تكنولوجيا المعلومات المستخدمه لكل مدرسه. ايه الاجهزه اللي بتوفرها؟ طبعا في مدرسه اللي هو الدوليه في الهزاع بتوفر الايباد، اجهزه الايباد اللي كي جي لحد الصف الثاني، اجهزه الحاسوب اللوحي من الصف الثالث لغايه الصف 12، وفي اجهزه كمبيوتر في طبعا ثلاثيه الابعاد ولوحات تفاعليه وغيرها، وهكذا برضو بالنسبه للمدارس التانيين اللي هو الدوليه مشرف واللي هو الدوليه بنات. Now I'm going to hand it off to our lovely Bayon from LISM. I'm going to let her introduce herself and what she's going to be speaking about today. Hello, my name is Bayan and I'm from LISM in grade 8, and today I'm going to be talking to you about cyberbullying. Hi. What? اوكي سوري، هي دلوقتي طبعا معاكم بيان من مدرسه ليو الدوليه المشرف هتكلمك عن التنمر الالكتروني. اوكي. What is cyberbullying? Cyberbullying is when you're being harassed online or basically being bullied online. طيب معلش اوكي. طيب بالنسبه للتنمر الالكتروني هو عباره عن التعرض لمثلا مضايقات مثلا من قبل الاخرين عبر الانترنت، مثلا عن طريق مثلا نشر صور محرجه او مثلا يعني نشر صور محرجه او مثلا التعرض لمواد يعني مثلا اكاذيب او مثلا مواد اباحيه او غيرها من قبل المتنمرين يعني. What are some examples of cyberbullying? Spreading false information about someone, sending hurtful and harmful messages, hacking into someone's profile, being rude to someone in an online game, spreading secrets about someone online, pretending to be someone else to spread hurtful messages. طيب هي دلوقتي دي أمثلة عن التنمر الإلكتروني، بعض الأمثلة يعني زي نشر أكاذيب عن شخص ما أو نشر رسائل مؤذية أو تهديدات أو اختراق الملف الشخصي لشخص ما، أو إن الشخص يكون وقح مع الآخرين في يعني في خلال مثلا ممارستهم لألعاب إلكترونية، أو نشر أسرار يعني لشخص ما عبر الإنترنت، أو انتحال شخصية شخص ما عشان ينشر رسائل أو عبارات مسيئة. Okay. What do you do if you're being cyberbullied? If you're ever being cyberbullied, you should always tell an adult. This can be your social worker, a teacher, any school staff member, or even your parents. You should never ever respond to the cyberbullies. طيب دلوقتي تعمل ايه؟ يعمل ايه الشخص لو تعرض للتنمر الالكتروني؟ لو انت تعرضت للتنمر الالكتروني، لو الشخص تعرض للتنمر الالكتروني لازم على طول يخبر شخص بالغ او في العاده يعني، لكن انه احنا في مدرستنا او في يعني في مدارس ليوا بيبقى في ممكن مثلا لا سوري اوكي انا اسفه حاجه تاني. لو انت تعرضت للتنمر الكتروني ممكن ساعتها تخبر السوشيال وركر الاخصائيه الاجتماعيه او المدرسه او اي حد من موظفين المدرسه، او حتى تخبر بيها اهلك، لكن ما تردش ابدا للمتنمر دوت. Who do you contact if you're being cyberbullied? There are many people to contact, like your homeroom teacher or the school staff, but in the LIWA schools, LISM, LISF, and LISG, we have social workers who are there to help you if you have any problems like bullying or cyberbullying. هنا تتواصل مع مين لو انت تعرضت للتنمر؟ طبعا في اشخاص كتير ممكن تتواصل معاهم زي مربيه الصف، زي اي موظف من موظفين المدرسه، لكن في مدارس ليوا الثلاثه في اخصائيين اجتماعيين موجودين هناك عشان يساعدوا الطالب لو عنده اي مشكله زي التنمر اللي بيبقى وجه لوجه يعني ما بين الطالب وزميله في المدرسه، او التنمر الالكتروني وغيره من المشاكل. Who do you contact at LISM? You can contact an e-safety officer as well as a social worker. تتواصل مع مين في مدرسة ليوا الدولية المشرف بخصوص التنمر الإلكتروني؟ ممكن تتواصل مع مسؤول الأمن الإلكتروني ويمينه موجود، أو مع أخصائي الاجتماعي. Who do you contact at LISG? You can contact an e-safety officer and social workers for primary, middle school, and high school.
في مدرسة لواء الدولة للبنات ممكن تتواصل مع مسؤول الأمن الإلكتروني أو مع الأخصائية الاجتماعية الخاصة بالمرحلة الابتدائية أو الأخصائية الاجتماعية اللي بتشتغل اللي مسؤول عن المرحلة الإعدادية والثانوية. Who do you contact at LISF? You can contact an e-safety officers as well as all of these social workers. زي ما انتم شايفين هنا برضو بالنسبه للواء الدوليه في هزاع تتواصل مع الامن ممكن مسؤول الامن الالكتروني او ممكن تتواصل مع الاخصائيه الاجتماعيه حسب لكل مرحله تبعا المرحله يعني. وطبعا بياناتهم قدامكم موجوده الارقام والايميلات. اوكي. Thank you so much, Ms. Bayon. Does anyone have questions about cyberbullying at all? طيب هي طبعا بتشكر بيان وبتسالكم مس ساره لو عندكم اي اسئله حابين توجهوها يعني بخصوص التنمر الالكتروني. Okay, we'll go on. Now I'm going to hand it over to the wonderful Ms. Kezia, but before I do, I just want to show you the link she's going to be talking about. Again, this will be on the PowerPoint, but she's going to be talking about our virtual learning environment and all of the different e-learning platforms we have. This will be hyperlinked right here in the actual PowerPoint for you to access. طيب هي دلوقتي بقى مس ساره بتقول لكم طبعا هي كيزيا دلوقتي هتتكلم عن منصات اللي هي التعلم الالكترونيه. كيزيا دي طبعا من مدرسه لواء الدوليه المشرف. المنصات دي طبعا اهم المنصات اللي هي بتستخدمها المدرسه زي مصري كونكت زي اكزاكت باس وغيرها من المنصات اللي هتقولها لكم دلوقتي. اوكي. Hello everyone, my name is Kezia and I'll be taking you through our various LIWA education platforms that we use. طبعا بتعرفكم ان هي طبعا الطالبه كيزيا من مدرسه لواء الدوليه المشرف هتكلمكم عن منصات التعلم الالكترونيه المستخدمه في المدرسه. اوكي. The LIWA education e-learning platform is used to support students, teachers, and parents make effective use of online learning opportunities. طبعا هنا بتقول لكم ان يعني مؤسسه لواء للتعليم صممت بوابه التعلم الالكتروني عشان تدعم اولياء الامور والطلبه طبعا تدعم الطلبه في عمليه تعلمهم وتمكن المعلمين من الاستخدام الفعال والتوظيف الفعال لمنصات التعلم الالكترونيه طبعا اللي هتساعد في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وفي جميع المواد الدراسيه. اوكي. First off, we have ClassDojo. It is a platform where parents and teachers can communicate with each other. It's also a platform where teachers can update students on things that is to happen in the future, like tests, competitions, or well-being days as we usually have. عموما مدرسة لواء الدولية يعني بتسعى إن هي تعزز السلوك الإيجابي للطلاب عن طريق استخدام النقاط الخاصة ببرنامج كلاس دوجو للإدارة الصفية. في النقاط دي طبعا بيتم منحها للطلاب اللي هم بيقوموا بعرض مهاراتهم بشكل منتظم وطبعا بيلتزموا بالسلوك المطلوب بناء على المعايير اللي بيحددها المعلم وطبعا بترسل هذه النقاط في شكل تقارير ورسوم بيانيه لاولياء الامور. اوكي. We have ClassDojo, which is just like, we have Google Classroom, which is just like ClassDojo, but this is for students and teachers to communicate with each other, where students can also send their work to the teachers and get feedback from the teachers, and also ask questions on topics they don't understand. طيب. تطبيق جوجل للفصول الدراسية هي خدمة مجانية تم إطلاقها من قبل جوجل للمدارس. دي بتتيح الفرصة للطلاب إن هم يتواصلوا مع المعلمين فهي وبتمكن المعلمين إن هم يقوموا بتعيين تدريبات وأنشطة على المنصة ديت وتترسل للطلاب عشان يحلوها والطلاب ساعتها يقدروا يطلعوا على الملاحظات والدرجات اللي بيضعها المعلمين في المنصة دي طبعا في كل مادة دراسية. أوكي. ExactPath is a site where we have English and math questions where we can answer, and it is connected to our math assessments, which we have every term. And every student have paths, which are all different, and they update every time we have our math assessments. So our levels either go up or go down. منصة إكزاكت باس هي منصة إلكترونية بتجمع ما بين الاختبارات التشخيصية ومسارات التعلم الفردية لجميع الطلاب بهدف إنها ترفع مستوى التحصيل الدراسي ليهم في مادة الرياضيات وإنها بتعزز من قدراتهم في مهارات إتقان اللغة وهي القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. أوكي. Study Island is for science and math, where we can answer questions which our teachers assign to us and give us homework for. We can also use it to study for upcoming exams. اوكي.
منصة ستادي ايلاند هي منصة تعليمية إلكترونية تجمع ما بين محتوى تعليمي مخصص بدرجة عالية بما يتماشى مع المعايير الأساسية المشتركة، وده بيخص مادة الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، وفي مجال أيضا القراءة والكتابة. وطبعا وبين كمان تجمع بين ميزات والعاب تفاعليه بتساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وبكان الطلاب والمعلمين استخدام هذه المنصه بكل سهوله، وتعتبر من المنصات اللي بتساهم بشكل ايجابي في عمليه التعليم والتعلم. اوكي. Achieve 3000 is an article site for English where we can read articles and answer questions. We all have Lexels, which are all different also, and it updates every month according to the articles you read in that month. طيب منصة أشيف 3000 هي منصة يعني إلكترونية بتتيح للمعلمين القيام بقياس مستوى أداء الطلاب بناء على المعايير الأساسية المشتركة. في الطلاب هم طبعا بيقوموا بأداء عدد من الامتحانات والاختبارات على المنصة دي، ومجرد ما بيخلصوا الامتحان بيلاقوا النتيجة على طول قدامهم، بيحصلوا عليها على الفور يعني نتائج الاختبارات. أوكي. Master Connect is an assessment tool for students at the end of the week or throughout the week, where teachers would give us the assessments to test our progress or for upcoming topics, or at the end of a topic, so then they'll know if we have studied on the topic properly. طبعا مصر كونكت هي يعني هي منصة إلكترونية بتتيح للمعلمين الفرصة قياس مستوى أداء الطلاب بناء على المعايير الأساسية المشتركة، وإن بيقوموا طبعا بعدد من الاختبارات على المنصة ديت، وطبعا بيحصلوا على نتائجهم على طول يعني على الفور. We have our Arabic sites with our boards for non-Arabic speakers and Arabic speakers, where teachers would give us assignments and we answer them. طيب هنا اقرأ بالعربية، دي هي منصة إلكترونية قرائية بتهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة، وذلك من خلال توفير مكتبة رقمية شاملة تتماشى مع معايير منهاج التعليم المطبق. وطبعا بتتيح المنصة لكل من المعلمين وأولياء الأمور مساعدة الطلاب على اكتشاف المهارات القرائية واللغوية، فهي تحتوي على مئات الكتب الرقمية والتي تتناسب مع قدرات المجموعات المختلفة من الطلاب، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو وخطة الدروس وأوراق العمل والألعاب وغيرها. If you would like to know more about our e-learning platforms, this link would be provided in the chat and you can look through it. اوكي. طبعا لو عايزين تعرفوا اكتر عن منصات التعلم الالكترونيه ساعتها هيكون يعني اللينك ممكن يترسل لكم على الدردشه وتدوسوا عليه وتقروا كل حاجه بالتفصيل. Thank you so much to the lovely Kezia for presenting. I just want to show you a sample of the VLE. So for example, if my child has Google Classroom and I'm a little confused, I need a little bit of support, you'll go on here, you'll click on the actual platform you need support with, and then you'll go to the parent and student lounge. This is going to take you to a ton of different video tutorials to support you with the actual platform. طيب هي بالنسبه لتطبيق يعني جوجل، يعني جوجل في الصوره الدراسيه طبعا ممكن تدوس على اللينك دوت يوريكم كل البرامج اللي بتتاحه هذا التطبيق يعني للطلبه وكده، يعني ده مفيد جدا يعني. اوكي. Great. Okay, Miss Kezia. Does anyone have questions for Miss Kezia? عندكم اي اسئله تحبوا توجهوها يعني بخصوص المنصات التعلم الالكترونيه؟ Okay. I think we have one question. Okay, thank you, Vidana. Appreciate you for answering, sweetie. Okay, now just one more thing I want to go over is we have a really helpful resource that's on a Padlet, and it's got a lot of different resources for e-safety. The way it's organized is you're going to see right here at the front, digital safety awareness, different kind of sessions we ran with the actual PowerPoints. And then you see all of these different topics to support you and your child with e-safety. طيب هي طبعا بتقول لكم في مجموعه مصادر مفيده جدا ممكن تطلعوا عليها بخصوص الامن الالكتروني، ممكن تقروها وهتفيدكم جدا يعني. اوكي. Okay, now if I'm going to hand it over to Miss Nora and Moza. Is Nora and Moza here? We have Nora and Moza who's going to present acceptance. نورا وموزة موجودين معانا. You can just unmute yourself.
Oh. Hi, I'm Moza. Hi, Moza. How are you, sweetie? I'm fine. What about you? Great. So Nora and Moza worked really hard on this amazing PowerPoint, and they're going to take you through the acceptable use policy. So Moza, I'm going to hand it over to you, okay, sweetie? Okay, thank you. Okay, and remember, your PowerPoint's amazing. It is very long, so you can just sum it up, okay? Yes, of course. Okay. Good Right. morning, Okay. good afternoon, passengers. This is your Captain Moza speaking. First, I would like to welcome everyone on flight number 123, heading from LISF to the cybersecure world. The weather ahead is good, and therefore we should have a smooth and uneventful flight. I would like to talk again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. First, I'll tell you about the school devices that have been issued in the following applies. طب معاكم دلوقتي موزة من I'm so Okay, sorry to interrupt you. Miss Moza and Miss Nora have an amazing PowerPoint. What I'm going to do is I'm just going to let them do it in English, and we'll make sure when this is sent out, it has an Arabic component because there's quite a few slides for them to go through, okay? Okay, Moza, you can continue. And I know Nora's here, so she can also support you. Okay, so first I'll tell you about the school. Can you hear me? Yes. Okay, the school devices has been issued in the following applies. Devices issued is intended for use at school each day and should be brought to school every day. All the devices would be enrolled on the school's mobile device management system. Inappropriate use of the devices is in contravention of school's policy will be sanctioned. Parents and students must sign and return the signed of e-learning policy slip as usual. Then let's start by talking about the purpose of this device. The purpose of this device is that it's provided to intend these instructors' purposes only at school. It's not designed for gaming nor for social networking. Students also are not permitted to download any content onto the device unless the teachers are provided to them. Second, while receiving your device, first you should register, and in the first week of school, devices will be distributed. Parents and students must sign and return the sign. E-learning policy slip which must be given when picking up their devices. Third, we have the device ownership. The device will remain at the school's property. The student shall be held responsible for any device loss or damage. We have fourth, the accidental damage protection. A third-party vendor provides the accidental damage prevention for the gadget within a 3-year period. Fifth, we will talk about returning your device. Once issued, students will keep their original devices. Any student who leaves LISF must return the device and its accessories, for example, their charger or the battery. If the device is not returned, the parent will be held for the full cost of the device. The device is undergoing repair. Device may be loaned to a student whose device has been handed into for repair. Repaired devices will end up with the original factory image as first received. Students and parents will be charged for device damages. Now we will talk about Google Apps for Education. The school uses Google Apps for Education as their main e-learning online platform. For example, we are using Google Drive, Google Docs, Slides, ChalkTalk, Mastery Connects, Kamkelima's platform, Gmail, and Google Classroom. And there are many more. Every student's Google account will be set and managed by the school.
Now we'll talk about the responsibilities and acceptable use. First, we have the parent guidance responsibilities. Second, we have the school responsibility. Third, we have the student acceptable agreement. Let's start with the parents' responsibility. They should discuss with their children about the importance of behaving appropriately online, and discuss the importance of maintaining respectful communication at all times. And they should read the e-learning policy and the e-learning agreement, then sign the appropriation location. Second, we will talk about school responsibilities. First, we should ensure that all of the school's e-learning platforms are accessible. Second, we should provide internet filters for inappropriate content. Third, we provide staff guidance to aid students in the best practice of learning technologies. Now we'll talk about student acceptable use agreement. طيب okay so Okay, so what we'll do is we'll stop here. Moza, you did a fabulous job, sweetie. Everything Moza talked about is right here. And what we're going to do is we're going to send it to you as a PowerPoint so you have a reference. This is the student acceptable use agreement, the parent acceptable use agreement, and the student and parent career signatures. So these are just documents as an appendix that you can reference. But thank you so much, Moza. Does anyone have any questions on our flight through e-learning? Very nice. طيب دلوقتي بتشكر موزة على الباوربوينت الرائع اللي قدمته والمعلومات الرائعة اللي هي قدمتها وحد عنده أي أسئلة بخصوص التعلم الإلكتروني بخصوص أي سؤال عايز أوجهه يعني أي استفسار؟ Can I thank you all? I'll say something. Go for it, sweetie. So, ladies and gentlemen, we just arrived to our destination. Please check around your seat for any personal belongings. On behalf of LISF and the entire crew, I would like to thank you for joining us on this trip, and we're looking forward to see you on board again in the near future. Have a nice day all and stay safe. Thank you so much, Moza. Thank you, Moza. I feel like I was on a really nice flight. I really felt like I flew there. Thank you. Okay, so the last thing I want to allude you guys to is that child protection hotlines that we have. Again, this PowerPoint is going to get sent with all these resources, as well as some e-safety officers in your school and some different resources available to you. طبعا بتقول لكم طبعا عن اللي هي اهم يعني ممكن المصادر ممكن تطلعوا عليها بخصوص الامن الالكتروني وايه اهم المواقع اللي انتم ممكن تطلعوا عليها بخصوص حمايه الطفل وبرضه في نفس الوقت الامن الالكتروني الوطني. دي مصادر مهمه جدا في باللغه العربيه وفي باللغه الانجليزيه واللغه العربيه في باللغه الانجليزيه بس. Great. Well, I just want to thank everyone for attending, and particularly, I think we have to give a silent clap to all of our wonderful students. When I approached these lovely ladies, they're on our cyber safety committee, and they took off with it. They took off what they wanted the parents to see, what they think the students should see. So all of that hard work that's in front of you was completely on the students. So a massive thank you to our wonderful students and everyone for attending. طبعا مصر بتشكر الحضور سواء طلبه او كانوا اعضاء في لجنه الامن الالكتروني او كل الناس اللي حاضره وعملت مجهود رائع جدا في الاجتماع دوت وتشكر طبعا مشاركتهم الرائعه في من خلال عمل يعني الباوربوينت الجميل دوت وسقفه كبيره لهم كلهم وكل الناس اللي حاضرين وشكرا. This video is going to be posted on our cyber safety YouTube channel, so you can reference or send to any colleagues or students or parents that may have missed it. And I invite you to attend our next session, which is going to be on June 22nd, and it's going to be how to monitor your child in this digital era. Thank you so much. دلوقتي بتقول لكم الساره ان الفيديو او الاجتماع المسجل دوت ساعتها هينشروه على قناه اليوتيوب الخاصه بلجنه الامن الالكتروني وبتقول لكم دلوقتي ان اجتماعنا الاخير ان شاء الله هيكون يوم 22 يونيو من الساعه 2:30 ل 3:30 وهيتناقشوا فيه ازاي ان يعني تراقب مثلا او يعني طفلك يعني تراقب استخدام طفلك لوسائل ومصادر تكنولوجيا المعلومات في العصر الرقمي ده. And Ms. Sandra and Ms. Claire, if there's anything you guys would like to add? No, thank you. It was good.
Yes, no, just want to say, to just echo what Ms. Sarah's just said. This was really an opportunity for us to reach out to our community, to make them aware of the policies that we currently have, the devices, the platforms we're using, and so on. So the recording of this will be a very useful resource for everyone. So those of you that attended the meeting, can you please just spread the word and just say to everyone, if they've missed the meeting, they will be able to access the video. طبعا مس ساندرا بتقول ان فكره ان المحاضرات اللي يعني قصدي الاجتماعات اللي احنا بنعملها ديت وان احنا بنسجلها ده شيء مفيد جدا عشان الناس مثلا ما بتقدرش تحضر سواء يعني كانوا مثلا أو يعني اولياء امور او الاشخاص اللي هم المفروض يحضروا لكن ما يقدروش ممكن يطلعوا عليها في اي وقت، يطلعوا على الفيديوهات دي في اي وقت لما تتبعت لهم ويستفيدوا من المعلومات الموجوده فيه سواء عن منصات التعلم الالكترونيه او عن الادوات وازاي يستخدموا الادوات دي بشكل امن وسليم الاجهزه بشكل امن وسليم فدي حاجات طبعا اكيد هتفيد المجتمع المدرسي ككل. Great. Well, thank you so much for attending, and inshallah we'll see you next week. Okay. Next time we have it in 2 weeks. Bye guys.